Okay, now I'm here. Your first activity is yes, no questions. Okay, you click on yes, no questions, and here you click in grabar or record. And then you are going to record your video asking the 3 questions. Van a grabarse haciendo las 3 preguntas, pero para compañeros específicos. Supongamos que la pregunta es para Lisette, entonces usted le dice, Lisette, do you, y lo que usted quiera preguntarle, quiero que mencione a 3 compañeros, porque luego sus compañeros van a tener que responder a esas preguntas de manera escrita en los comentarios. Ok. Ok, como ya tengo mi cámara en uso, no puedo usarla, ¿no? Ya. Lisette, ahora sí, compártame su pantalla. Let's go to the Moodle, my friends. And here we have that in the lesson unit 5B. Go to unit 5B. Let's go to the Moodle, to the platform. Everybody, the video can't wait. I can wait for the video. But now I need that you are with me, together, okay? Amo juntos, nadie se me queda. 5B at the end, go to the end. Here we have quiz A, complete 210 with a verb from the list. Okay, we are going to complete this activity. Do it, please. It is ready. Yeah. And yesterday we studied about the rules about the person. I also share in your WhatsApp group a list of the rule. I'm going to refresh that. Let me see. Yes. Okay, so we have to focus on these spelling rules. Okay. What happened with these verbs? The verbs, for example, work, learn, lead, stop, want, and play. We add the S. We change the Y when we have, in this case, we have Y and consonant, and we change for IES. Consonant and Y, we change IES. Okay, this is the rule. What about the verbs that end in these letters? Okay, these sounds. The sound X, the O sounds, the sound sh, and the sound sh. These sounds needs to be added by the ES. Okay, so these letters, these sounds are not with vibration in your throat, okay? But these have a kind of vibration. For that reason, we just add the S. We practice this rule with the plurals, okay? So you have these rules in your Moodle, in your WhatsApp group, sorry. Okay, let me see what else we have. Okay, here we have some exceptions because these words are modals. Sometimes the modal, well, sometimes we have verbs that are irregular verbs. For that reason, some changes, other not. Wait for a minute. Let me delete these drawings. Okay.
For example, verb to be, okay? We don't say be in the third person. We use is, okay? We say she is. It is. And the other is he, okay? He is. The same with have. Ayer estábamos hablando de esto, ¿se acuerdan? De have breakfast, have lunch, okay? So here you have is the verb for I, you, we, and they. But has, you're going to use for he, you're going to use for it, and you're going to use for she. Okay? So be careful with these verbs. The modal verbs do not take the S in the third person, okay? Estos verbos, nunca le vamos a poner cans como verbo, okay? Eso no se hace. Estos verbos son los verbos modales, por lo tanto no se aplica esa regla. Entonces, remember that. We are going to practice this on the Moodle. We have an exercise. I would like to go back to the Moodle. Let's return to the Moodle, please. The platform. Return to the platform. Okay. And here we did this yesterday, and here we have also the other rules, the grammar. Okay. We practiced it about affirmative, negative questions, and affirmative and negative questions. Incluso el video de hoy que hicieron en Flip está basado en esto, ¿no? Ya, entonces ustedes tenían que hacer las preguntas, the questions, y sus compañeros les van a responder con mensajes sí o no. Entonces, esta es la estructura. Eso vimos ayer. ¿Ok? Ahora vámonos a este ejercicio. ¿Ok? Everybody, go to Cuestionario Grammar Bank 1A. Creo que este ya lo hicimos. Déjame ver. Ah, no. Okay, Grammar Bank 1A, rewrite the sentences. Okay, so here you have, for example, the sentence. I live in a flat, and you have to transform with third person, okay? She lives in a flat. Apply the rule of the third person. That is the activity that you have to rewrite the sentence. Okay, this topic is really important because you need to know sometimes how often to express how often you do things, okay? These are called adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. And we have always that represent the 100% of what you do. For example, I always speak English. Siempre hablo inglés. Or maybe if you don't say, oh no, I just, the 90% of my life, I speak English. So you say, I usually speak English, okay? Maybe you say, no, just the 80%, okay? You often or normally speak English. And then you are going to reduce the frequency, okay? So the next option is frequently. Sometimes, that is the 50%. When you say, sometimes I speak English. Occasionally, 30%.
rarely 50%, seldom 10%, and hardly the 5%. Never is the other one. It doesn't appear here. Okay, never is 0%, okay? Never. No apareció aquí en la diapositiva. Never 0%, okay? And this is a group of words called adverbs, okay? For example, take a shower. Bañarse, take a shower. You always take a shower, okay? No creo que aquí haya alguien que me diga, I never take a shower. O sí. Okay, be careful with that, okay? So we have other expressions to indicate frequency, okay? La idea aquí es indicar frecuencia, frequency. So we have, for example, daily, when you do something every day, okay? You have hourly, weekly, semanalmente, monthly, mensualmente, annually, anualmente, okay? So you can use also these kind of words to indicate frequency. Here we have the adverbs of frequency. And also we have in negative. For negative situation, we say never, nunca, hardly ever, casi nunca, seldom. Well, seldom, look at, seldom represent the 10%. It's not always, okay? Or almost never. So this is the vocabulary that indicates frequency, okay? Ya mismo hacemos ejercicios de eso, pero ahí les dejo la diapositiva porque la van a necesitar, okay? So let's see the next thing. Oops. Okay. Here we have also the time, okay? When we talk about time, we need to establish the minutes, okay? So here, for example, when we have the time en punto, when we say en punto, it is o'clock. For example, we can say 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, en punto, okay? Then we have another expression. We have half past. Eso es media hora. 4:30, 5:30, okay? And we say, for example, 5:30. ¿Qué significa eso? 5:30, 5:30. Primero decimos los minutos y luego va la hora. With this expression, 5:30. For example, we have 7:30. Tenemos varias maneras de decirlo, pero para usar esta expresión les estoy explicando esto, ¿ok? 7:30. In English, it's 7:30. Okay? So, what time is this? We say it's 9:30. Okay? That is 9:30. Okay, 3 en punto. 3. Oh, sorry. Cuando son las 3 en punto. What time is it? It's 3 o'clock. Okay? Then, the other expression is 1:45. This one. Quarter-to. I can write. Okay. 1:45. Okay. Eso es cuarto para. Cuando tenemos el minuto 45, we can use 1:45. For example, it is 8:45. We say it's
hay dos maneras, pues no, la común, 8, primero la hora y luego los minutos, 8:45, o it's quarter to. Si son las 8:45, yo no voy a decir cuarto para las 8, porque ¿qué hora es? Si son las 8:45. Yes, una hora más. Quarter to 9. Van a ser las 9, o sea, 15 para las 9. Quarter to 9. Okay? And if we have a 1:45. So, what is the correct expression? It's quarter to 2. 2, yes. Perfect. Okay. If I have, for example, ¿cuánto sería ahí? It's 2:15. Yes. Ahí sí va el quarter, la hora que es. It's quarter past 2. Okay. We use this expression. This one, quarter past. Okay. When we have the minute 15. Este es el minuto 15, 15, and this is minute 45. Okay. Que también, por ejemplo, podríamos decir 10 para las 3, 5 para las 3. Entonces, en ese caso, usamos 10 to o 5 to. Lo mismo acá. Cuando tenemos otra hora que es diferente al quarter y al half. Supongamos que sean las 6:43. ¿Cómo decimos ahí? Volunteers. It's It's 17. 6. It's 17 to 6, 7. 17 to 7. Yeah. Another option. It could be. Si tiene tiempo de hacer la suma y la resta, puede ser. Okay. Another option could be, a ver, it's 6, dice la hora, primero la hora, 6:43. ¿Ya? Normalmente como lo decimos en español. O, the other way, it's 43 past 6. Ajá. Primero decimos los minutos y luego usamos past. Aquí usamos past. Cuando vamos a decir los minutos completos, sería que decimos past y la hora correcta. Pero si usamos el to, miren cómo está en el gráfico, el to, entonces tenemos que ir una hora de adelanto, ¿ok? So, this is correct. It's 17 to 7, ¿ok? O it's 6:43, o it's 43 past 6. The 3 hours, the 3 ways are correct, okay? What about if I have, yeah, tell me, practice with me. It's 4:18. La primera forma, la más sencilla, ¿cuál sería? Primero, la que se parece a nuestro idioma. A ver, ¿cuál es? 4:18. It's 4, Ajá, 18. 18. ¿Ya? Sí. Ahora si quiero usar past, It's 18 past 4.
Yes. Primero los minutos. Past 4. Aquí yo no voy a usar to porque el 18 está de este lado donde están las partes del minuto 5, 10, está por aquí el 18, ¿verdad? Entonces yo no voy a usar la preposición to, porque la preposición to la uso por acá, desde el minuto 25, 20, por acá, ¿ok? Después del half. Ahí podría usar el to, pero entre el minuto 5 al minuto 25 vamos a usar past. It's 18 past 4. Ahí les dejo. Ok. My drawings. Oops. Voy a cambiar. Si quieren, háganle una captura porque es que si borro, si paso a la siguiente, me quedan esos rayones ahí. Veo. Okay. Now, please, you are going to type your this time, okay? Vamos a duplicar eso y van a escribir, no en esta, okay? Duplique su slide, okay? Y me escriben las horas que ven ahí. Voy a sacar lo que he escrito. Okay, time to practice. Mm-hmm. 5 minutes, no se van a tomar todo el tiempo. 5 minutes, 11:40 terminamos.
2 more minutes. Miss, tiene el micro apagado. Inspirada que hablando. Okay, so I mentioned that this is correct, Yesenia, it's 9:10 or it's 10 past 9. But here, no, okay, 25, pero aquí no va half. ¿Para qué le pone half? Por eso. It's 25 pasado de las 8. Acuérdese que no son 7:25. Son 25 minutos pasado de las 7, no de las 8. Ok, corrija, no start for Yesenia. It's 10 past 9. Ya los últimos deben haber terminado, los que les reviso último. Aquí tampoco, ok. This is correct. 10 past 9, yes. It's 10 past 9. A ver, ¿de quién es este? Francesca. It's 10 past 9. It's 5 past 6. Yes, correct. Okay. Let's see the other, Jahaira. It's 9:10 or it's 10 past 9. Yeah, it's 7:25 or it's 25 past 7. Yes. 10:09, no. A ver, Jorge. 10 past 9 is correct.
En la segunda, si va a hacer ese formato, sería, ajá. 7:25, yes. It's 6:05, it's 6:05, yeah. Reviso hasta la de 16 en público y de ahí las reviso en privado, ¿ok? Okay, it's 9:10 or it's 9:10, yes. It's 7:25 or it's 7:25. It is 6:05, yes. It's correct. Here you start. Okay, the last one. It's 10, it's 10:09, it's 7:25, it's 7:25, yes. Oops. ¿Qué pasó? 5:06. 11:15. 11:15. Ah, past 12. Okay, and it's 12:50. Seguro. ¿Por qué 50? Stephanie. Okay. No, me equivoqué, perdón. Yeah. Ok, me quedé hasta la 16, ok. Ya luego les aparecerá su estrella a los demás. Let's go now with the next part. Espero que no me hayan borrado nada. Ay. Yo creo que sí me borra. Ah, no, no me borraron. Perdonen, perdonen. Okay, so here, now, I want to create sentences using the vocabulary that we studied. Okay, we are going to use this. Sorry. It's this one. We are going to use all this information. We are going to use the activities that we do in the morning, the activities that we do in the afternoon normally, okay? And the activities that we do in the evening. Also, we are going to give the time, what time do we get up, for example, and the frequency. So, for example, get up. I'm going to read the pronunciation and then you repeat by yourself, okay? Number 1 is get up. Number 2 is have breakfast. Number 3, have a shower. Quizás ustedes primero se bañan y luego desayunan. Bueno, el orden no importa porque es algo personal, pero sí importa que usen estos verbos. Ok, have a shower, go to work, go to school, go to where? Go to the university, ok? Have a coffee, si es que toman café, ok? In the afternoon, have lunch, okay? Finish work, finish school, finish university, go home, go shopping, go to the gym, go wherever you want to go, okay? In the evening, we have make dinner, si es que hacen la merienda, pues no, si no, ya, pues. Make dinner, have dinner, do homework, do housework. This is housework, all the activities that you have to do in your house, that is do housework, los quehaceres. Watch TV, have a bath, okay? Si que tienen bañera, have a bath. Si no, otra vez sería have a shower, okay? And finally, go to bed. That means go to sleep, okay? So these are the activities that we are going to describe with time and with adverbs of frequency, okay? So you are going to tell me in a video, in the next video, about your routine using this information. And also you are going to ask yes, no questions and WH questions. Okay?
esto es el próximo proyecto que tienen que hacer. Igual la descripción la van a tener ahí en el flip, donde subieron el video al inicio. Con tiempo, con todo, va a estar ahí la descripción, pero les explico ya que es eso lo que tienen que hacer, ¿ok? You describe your routine. La rutina que ustedes tienen. Pueden cambiar alguna actividad si desean. Pero me la van a decir, what time, you're going to tell me the time, and also the frequency. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí les voy a presentar cómo lo vamos a hacer. Vamos a usar adverbs of frequency, the time, ¿ok? Y aquí vamos a formar nuestras oraciones en esta plantilla. Check. In affirmative sentence, I say, I usually look at the position of the frequency adverb. The red one is the frequency adverb, okay? The second is get up is the verb. Then at to indicate the time, okay? At es para el tiempo, no voy a decir a las, no. The correct preposition is at. And then you tell me the time. So you say affirmative sentence, I usually get up at 7:30, okay? Negative. I don't usually get up at 7:30. The yes-no question, remember that the yes-no question, we use the auxiliary do or the auxiliary does. In this case, we have pronoun I. For that reason, we use do. And the question is, do you, then the verb get up and the time. Do you get up at 5 o'clock? And you say, yes, I do. Or no, I don't. So in your project, you are going to tell me affirmative sentence or maybe negative sentences. Is your decision. That's up to you. And you are going to include yes, no questions for the teacher and also WH questions for the teacher. For example, what time do you get up? What time do you go to bed? What time do you go to class? So you are going to use yes, no question and WH question. This is the example with any kind of pronouns, but we are going to complete an example using a third person, okay? We are going to practice together using third person, but let me leave from here. Okay. Let's practice here together. I need my PowerPoint. It's better for me. That is like an image. I can't edit there. A ver. Tell me. Affirmative. Hacer con which one? Which activity? Have breakfast, okay? Have breakfast. O mucho hemos hecho con have. Vamos, go to work. So affirmative. Let's say, let me see, Nancy. Nancy. Ya no quiero decir she, voy a decir Nancy. Ayúdenme a completar con go to work. Affirmative. Yesenia, Thais, John, Gustavo, Brian, everybody. Escríbanme en el chat cómo quedaría la afirmativa de esa oración. Les leo. Pero me la dice Thais. A ver, sorry, creo que Thais. Kevin. Kevin Jr. Nancy. Yes, miss. Para completar la oración puse como sujeto Nancy. Ah, ya. Vamos a usar el verbo, ¿cuál dije que era? Go to work. Ya, go to work. Ok, ¿cómo queda?
Pero no tiene que poner usually, often, always. Ah, Eso no yes. Ajá. Entonces, antes del Mira, verbo, una pregunta, antes que se me olvide. ¿El go ajá, es verbo y también auxiliar o solo verbo? no, solo verbo, este es verbo, ¿ok? El Ok, do es auxiliar. ok. Bien, Nancy, muy bien, ya está procesando esa información. Go no, ¿ok? Entonces, antes de yo poner el verbo, si necesito poner un frequency adverb, una frecuencia, entonces eso va antes del verbo. A ver, ¿qué pondríamos? Always, sometimes, never. Always. Vamos a poner Always. 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 Ok, ya, es su oración, la vamos a respetar. Nancy, always. Go Go to o go. work. Goes. Ajá, porque estamos hablando de Nancy, tercera Goes persona. Nancy to work. goes. Ya. ¿Qué más? La To work. expresión, pues, goes to work. What time? Tell me a time. 7 o'clock. 7. Ah, va bien tempranito a trabajar, ya. 7 en Eso sí es punto. verdad, igualito. Están observando. Ah. Always goes to work at 7 o'clock. Finish. You have your affirmative answer. And you use frequency adverbs. You use the verb in third person. You use the time. Ya ven, chicos, qué bien. Negative. Lo contrario de always va a ser never. ¿Ok? Entonces, si estoy haciendo algo en negativo, por eso acá en el cuadrito que les pasé, aquí en este, aquí está para las oraciones negativas. ¿Ok? Never. Entonces vamos a ver. Sería. Vamos, Kevin, ayúdenme, termine. Nancy never eh, goes to work at the 7 o'clock. Ajá. Nancy nunca va al trabajo a las 7. Irá a otra hora menos a las 7. ¿Cómo quedaría la pregunta? Estoy hablando de Nancy, entonces, ¿qué auxiliar voy a usar? Thank you, Kevin. Vamos. Dani. Vamos que ya mismo les toca hacer a todos. Miss. Si ya puede ir duplicando su hojita, hágalo y vaya llenando. A ver, yes, no question. Para Nancy. Yes, sí. Auxiliary. Yes. ¿Mm? La respuesta, ¿verdad? O le hago la pregunta. Question, question. Question, perdón, question. Eh, does Nancy does Nancy go to work at 7 o'clock? Yes. Does Nancy go to work at 7 o'clock? Okay, the answer, we have two options for the answer, right? We have yes. ¿Cómo sería la afirmativa? Yes. She does. Negative. No, she doesn't. Okay, no, she doesn't. Recommendation. Busquen su apóstrofe en el teclado y ténganlo listo, marcado, porque en los exámenes por eso le van a bajar puntos. Van a perder por esa simpleza que pueden corregirla desde ahora. Ok,
WH question, miren. La WH question, por eso se dice WH, pregunta con WH, son las de información. Aquí yo ya no voy a contestar sí o no. Yo voy a contestar where, en este caso where es dónde, ¿ok? Where, dónde. What es qué, en este caso what time, a qué hora. But in WH question, I need, in this case, where. Vamos a preguntar, ¿dónde trabaja Nancy? ¿Qué necesito? Después del where, I am going to use the auxiliary. Where does Nancy o she, vamos a ponerle she, where does she work? Se acabó. O puedo ponerle aquí at 7 o'clock, si es que quiero agregar esa información. ¿Dónde trabaja a las 7 de la noche? Perdón, a las 7, no está especificando si en la mañana o en la noche, ok. Where does she work at 7 o'clock? Entonces yo contesto, she works, ajá, mire, she works, tercera persona, porque aquí ya no tengo auxiliar, she works in an office. Ya, finish. Me está preguntando dónde, ok. Entonces, tengo que poner un lugar, ella trabaja en una oficina. She works in Guayaquil. She works, mejor vamos a ponerle un lugar ya, más específico. She works in Guayaquil. ¿Ok? She works in the park. She works in a hospital. She works wherever. ¿Ok? But a place. Preguntas con where, la respuesta es un lugar. Acá no les respondí, ¿verdad? La pregunta fue, what time do you get up? I get up at... ¿A qué hora? Ay, Dios mío, hoy día me levanté a las 6. I get up at 6 o'clock. Ah, okay. This is the structure, Paola. Okay, this is the structure for third person. Affirmative, negative, yes, no question, and WH question. Vamos a la práctica. Quiero verlos. Van a llenar esta tablita, van a tener cada uno su propia oración, ¿ok? Van a tener 10 minutos. Quiero la tabla completa en 10 minutos, ¿ok? 2 y 10 empiezo a ponerles las estrellas. Voy a copiarles el ejemplo acá. La 27 no la cojan, porque esa es mía. Y ahí está el ejemplo. Vamos si pueden escribir ya.
Okay, the first one is Maria Jose. She says, I usually get out at 7:30. That is my example, Maria Jose. Mi, yo hice la de abajo, la que donde dice Johnny. Ajá. A ver. Johnny sometimes plays third person basketball at 8 o'clock. Johnny never plays basketball. Does Johnny play basketball at 8 o'clock? Yes. Okay. Where does he play basketball? Yes, he plays basketball in his university. Okay, good. Let's see the last one. Bueno, el que caiga, la 35, vamos viendo. It's taran. Let me copy my star. Where's my star? Here. There's my star. Okay. John Barry. John always gets up at 8 to take a shower. Okay. Then you say John almost never gets up at 8 o'clock. Yes. John, where does he take? No. No, 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 no. Here is a question, yes or no question. Las preguntas de sí no empiezan directamente con el auxiliar do or does. John, ¿está aquí? Ya, borra ese John where. Ya, listo. Ajá. Yeah, capital letter, please. And the answer, yes, he does or no, he doesn't. Okay. Vamos a la WH question. Ya, ahí en la WH question yo necesito what, en este caso, what o where. Póngale where. No, 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 en la de abajo, en la WH question. Pero al inicio yo. Si siguió la estructura que le di de ejemplo. Ya, no, no, no. Ya, where does. Ahí nuevamente viene la estructura de la yes no question, pero ya con where. Ponga does. Ahí, pongo eso. No, pues das, ¿cómo se escribe das? Yo pronuncio das, pero se escribe D-O-E-S. Ya, where does John takes. ¿Necesito el verbo en tercera persona o no? Yo no le voy Sí, a... claro, porque no estaría hablando como que yo, sino de una tercera persona. Sí, necesitaría tercera persona. El sujeto es John, es Claro, he. Y la pregunta ya tiene el auxiliar de tercera persona. Entonces el verbo no va en tercera persona. Así, bórrele. ya le borro mis. Dame un ratito. Ya. Where does John take a shower? Si pregunto dónde se baña John, y me ponen la misma pregunta en la casa, Ah, at ya. home, la respuesta. Entonces sería así, no. Bórrele la S a take. Ah, ya le borro. Where does John? Bórrele la S. Ya, Shower. ahí está. Question mark. Signo de pregunta. Question mark. Ahí está. Ya. Where does John take a shower? Entonces al lado usted ve otra columna. Por favor, arregle esa columna para que del otro lado ponga las respuestas.
Está muy chiquita, ajústelo. Y regreso a revisarle su respuesta. Vamos a ver el último que ha escrito aquí. Vamos a ver quién es el último. ¡Tarán! It's Steven. Steven, Patricia sometimes has breakfast, very good, third person. Patricia almost never has breakfast at 6:30. Does Patricia have, muy bien, have, porque ya tengo el does, at breakfast at 11 o'clock? Yes, she does. No, she doesn't. Where does Patricia have breakfast? She has breakfast at home. Very good. This is excellent. Okay. No aparece la estrella. Le quiero dar su estrella, pero no aparece. Okay. Ah, ya apareció. So, Steven has a good example. Maria Jose has another good example. John is going to correct his example. A los otros les voy a ir revisando poco a poco. Okay. And now we go to the platform, to the Moodle, okay, with the next activity. We are going to practice, okay? Grammar, adverbs of frequency. Ah, esto está oculto. Okay. I'm going to make it available. What happened here? And then you are going to practice with this. Okay, give me a sec. Okay. We finished bank 1A, 1B, and now we have the other exercises. Let's go to 7A. Here, reorder the word, the unit 7 word order in questions, okay? Check. Here we have questions with the verb to be and also with the other verbs. Vamos a analizar primero las del verbo to be para que ustedes vean el orden. Porque les va a tocar ordenar. Hay ejercicios de ordenar también aquí. ¿Ok? Verb to be. We have the question, how old? Okay. How old means ¿cuántos años? Where? What is where in Spanish? ¿Dónde? ¿Dónde? Okay, copy that. Okay, what time? ¿A qué hora? And why? Okay, este es el orden. Usted va a poner la pregunta de información, ya sea what, where, when, why, in the first part of your question. Okay, this is always number 1. Then the second position in the order is the verb. En este caso solamente estamos hablando de verbo to be. So here we have the 3 forms of verb to be. You have to analyze if this is third person or not, okay? For example, in this case, this is singular. For that reason, we use is, okay? It is singular. For that reason, we use is. For the others, we are using are. So remember, then in the third position, we need the subject. And finally, this is practically the complement, okay? And don't forget the question mark. Si el sistema les da el question mark, lógicamente ya no lo vuelvan a repetir, okay? So here we have question word. Esto no es signo de pregunta, es la palabra de pregunta. Question word, okay? Verb, subject, and complement. ¿Ya?
Let's see the other part. ¿Qué pasa si yo tengo otros verbos? What about other verbs? Check this. Again, in the first part of my question, the structure indicates that I have to use the WH question. Where, es lo que antes, hace un momento John estaba como que confundido. Entonces, en la WH question, se llama WH porque empiezan con WH, WH, y aquí lo incluimos a how, ¿ok? Where, ¿dónde? What, ¿qué? What music, ¿qué música? When is cuándo. Esta es nueva aquí. When, cuándo. How, cómo, ¿ok? Then we need the auxiliary in the second place. Then I need the subject. 3 is the subject. It could be a pronoun or a name. I can write here Anita, Susana, Juan, John, Nancy, okay? So this is the subject. And finally, the verb, okay? The verb. En su forma base, en su forma normal, así, live. Tercera persona o no, va en su forma base, ¿ok? ¿Por qué? Porque en las terceras personas, como your sister, miren que dice tu hermana, ven el you y piensan que es tú. Esa es tu hermana. Your sister represents she. ¿Ok? Estamos hablando de tu hermana, o sea, de ella. And for that reason, we are going to use that. Again, Jane. Here we have a name. For that reason, we use auxiliary that. For the other pronouns, we use do. But remember, you have to put or write or type in the second position the auxiliary. Si usted no pone auxiliar, esa pregunta está mal, ¿ok? So, the auxiliary, subject, and infinitive, the verb. Y aquí le da una fórmula, ¿ok? En el word order. Le dicen así, usted acuérdese, así, auxiliary, subject, and infinitive. Esas para las preguntas de sí y no, ¿ok? Pero para las preguntas que llevan WH question, aquí tenemos otra abreviatura, otra frase que podríamos memorizar, que si no se cumple, entonces estamos haciendo mal. Esta es la pista que nos da aquí el material que estamos estudiando. Check. Ok, el otro es quasi. Question, auxiliary, subject, and infinitive. ¿Qué más, chicos? Esto está, pero para grabarse nada más, ¿ok? Quasi. Quasi, when you have, where do you live? What does your sister do? Esta es la question. Esta es la A de auxiliary. This is S, la S de subject. Y esta es la I de infinitive. Okay, the verb. We are going to practice. And you are going to have 15 minutes. I'm going to give you more time to do it. Okay? Para que se relajen, se tranquilicen. Okay? Vamos a hacer the next question grammar bank. You are going to complete the sentence with a question word from the list. Vamos a hacer ese ejercicio.